Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk konfigurasi WP sebenarnya WLC. Jadi di sini kan tracing table dan di sini kita bisa lihat ya tujuan dari kita melakukan eh, apa nih kerjaan ini itu apa, yaitu in this activity you will configure a new VLAN on a wireless LAN control PLC, including the VLAN interface that I will use. You will configure that VLAN to use radio server to interface to authentic user. You will also configure the VLC to use SNMP server. Jadi kita bakal mengkonfigurasi sebuah film baru di sini menggunakan melalui VLC, juga konfigurasi VLAN yang VLC juga configure new scope on the VLC internal logic server, configure the VLC with SNMP SAT, lalu configure the user radio server, authentic VLAN user, secure the VLAN with VPN enterprise, connect host to the new VLC. Ya, kita di sini bisa baca ya dari background dan juga skenario nya. You have already configured and tested with the VLC with an existing WLAN. Ya, you configure VPA to PSK for that WLAN because it was to be used in a similar business. You have been asked to configure and test a WLAN topology that will be used in a large enterprise. You know that VPA to PSK does not scale well and is not appropriate to use in the enterprise network. This new topology will use a radio server and VPA to interface to authentic VLAN user. This allow administration of the user account from a central location and provide providers enhanced security and transparency because each account has its own username and password. In addition, user activity is logged on the server. In this lab, you will create a new VLAN interface. Use that interface to create a new VLAN and secure the VLAN with a WPA to enterprise. You will also configure the VLC to use the enterprise radius server to authentic user. In addition, you will configure the VLC to use SNMP server ya. Kita bisa langsung masuk ke instruksi yang di sini yang diperintahkan, yaitu create a new VLAN ya. Di sini kita bisa ikutin ya, add VLAN, requires a virtual interface on the VLC. The interface are known as dynamic interface. The virtual interface is assigned and VLAN ID, and traffic that use the interface will be tagged as VLAN traffic. This is why connection between the apps, the VLC and the router are over trunk port. For the traffic from multiple VLANs to be transported through the network, traffic for the VLANs must be connected. Open the browser from desktop admin PC. Admin PC di sini terus web browser, lalu kita connect to IP address of the VLC over HTTP. VLC ya, kita salin di sini. Ini kita copy, masuk sini, kita paste go gitu. Nah, kita klik go, kita login. Login with the username admin, passwordnya Isco 123,
login. Kita tunggu sebentar. Nah, kita udah masuk nih ke dalam controller di Cisco-nya ya. Dan di sini klik controller, mana controller. Lalu kita menu and then klik interface. Nah, klik mana ya tadi ya? Nah, klik interface ya di sini interface. From the menu on the left ya, di sebelah kiri. You will see, kamu bisa melihat the default virtual interface, virtual di sini, and management interface and management from the menu on ini tadi ya, interface to wins you are connected. Jadi dia itu terkoneksi ya. Lalu klik new ya. Jadi kita buat baru di sini di pojok kanan atas ya. Bentar. Kita klik new. Lalu enter the name of VLAN min 5. Dan configure the VLAN ID is 5. Di sini VLAN ID-nya 5. Lalu kita bisa apply. Nah, lalu ya pertama kita konfigurasi interface untuk digunakan physical port number multiple LAN interface can use the same physical port because the physical interface are like dedicated port. Jadi kita bakal mengkonfigurasi interface dengan menggunakan physical port yang di nomor 1 ya, atau 1 di situ. Di sini kita pakai portnya 1. Multiple VLAN menggunakan interface yang digunakan sama dengan physical port karena physical interface itu like dedicate terang port. Nah, lalu add address, IP address ini copy aja, IP address, terus subnetnya, terus IP default gateway-nya, primary DHCP-nya, lalu use traffic the VLAN, that is this VLAN interface be on the 192.168.0 network. The default gateway is the address of interface on router R-1. DHCP pool has been configured on the router. The address that we configure here tells the VLC to forward all the DHCP requests that it receives from host on the VLAN on the DHCP server on the router. Lalu kita bisa klikkan apply di sini. Oke. Dan klik save configuration. Mana save configuration ya? Oh, udah ya. Oke. Nah, so that you are configured will be in effect when the VLC restart.
Jadi LC-nya ke restart, save configuration-nya. Nah, kita mau monitor, save configuration. Oh ini ya, save configuration itu kita save. Nah, ini bakal apa ya? So the save configuration will be in effect when the WLC restart. ISCO 123. Lalu kita mengkonfigurasi WLC menggunakan sebuah radius apa namanya server ya. Jadi kan untuk mengetahui jangkauannya di situ. Jadi kita pergi di sini WPA enterprise use the external radius server to authentic VLAN user individual user account with unique username and password can be configured on the radius server before the VLC can use the service of the radius server. The VLC must be configured with the server address. Nah, jadi kita bisa di sini ya klik security, lalu kita bakal buat baru ya untuk new button and enter the IP address of the radius server in the server IP file address file ya. Jadi the radius server with authentication the VLC before it will allow the VLC to access the user account information that is on the server requires a secret value just Cisco confirm apply. Jadi kita di sini secretnya itu Cisco 123 terus confirm secretnya Cisco 123. Server IP-nya dia memang kayak ada. Oke, benar. I'll see server IP. Kita masukin IP ini sepertinya ya. Kita bakal coba untuk ini. Bentar deh. Yang itu apa yang ini ya? Oh, yang ini. Radius authentication. Kerja itu Cisco 123. Ini Cisco 123. Kita bisa klik apply. Lalu oke, kita udah punya. Kita bakal buat VLAN baru ya di sini. Klik VLAN, enter, create new, terus ya. Terus namanya di situ floor 2 floor SSID-nya SSID min 5, ID-nya 5. Klik apply.
Oh, sorry, salah ini. Employees. Ini yang tuh. Employees. Bye. Sabar-sabar ya, kita bikin baru aja deh. Hmm. Kita hapus dulu ya, hapus, remove. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita bikin baru. Habis itu namanya upload and yes, SSID-nya, SSID min 5, ID-nya 5. Klik apply. Terus ini enable kita checklist. Di situ choice the VLAN. Sudah apply ya. Di sini udah accept. Apply. Mm, 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 mm. To make VLAN functional. Ya udah. Choose the VLAN interface that will be used for the new VLAN. The VLC will use this interface for user traffic on the network. Click the Dropbox interface and select the interface that we create in step 1. Yang di sini MLC VLAN min 5 gini kah? Apa interface VLAN 5. Hah? Bentar. Pilih VLAN interface yang akan digunakan untuk VLAN baru. VLC akan menggunakan interface untuk user traffic di dalam jaringan. Klik the Dropbox for the interface group ya. Select the interface that we create. Oh, sorry. Balik lagi. Jadi kita masukin yang udah dibuat sebelumnya. Cuman kok nggak aktif ya? Ini kah? Terus
Klik ngomong. Di sini kita bikin enable, lalu VLAN 5, terus flag connection, pergi ke advance, flag connection, ini, ini, terus terus kita cek dulu ya resolve suspend item. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut tuh kita tadi sampai step mana ya? Bentar, bentar. Oh, sini konfigurasi balance security ya. Kita pergi ke security. Terus ini kita klik terus win ID, continue LC2 ini ya. Terus ini itu kita klik, terus SK-nya. Oh ini aja. Terus kita manajemen klik server, oke sini. Terus open the Dropbox, masukin IP yang ini. Terus kita klik apply. Oke. Lalu kita bakal konfigurasi DHCP scope and SMP. Jadi the WLC offer its own internally HCP server. Cisco recommended that the VLAN DHCP server not be used for high volume DHCP servers such as that required by larging user VLAN. However, in similar network, the device server can be used to provide IP addresses to labs that are connected to the wired management network. In this step, we will configure a DHCP scope on the WLC and use it to address LCP. Should be connected to the WLC GUI from the admin PC. Klik controller. Di sini udah, kita bakal masuk ke interface ya. Kita pergi ke ini, kita masuk ke interface. Nah, di interface kita klik manajemen. Record is addressing information in. Ini ada ya. Ini primary DHCP-nya segini. Nah, ini tadi ya. We want the WLC to use its own DHCP server to provide addressing to device on the wireless management network, such as lightweight apps. For this reason, enter IP address of the WLC management interface. Interface klik ke brand. Oke. Dia masukin IP address of the WLC management. Oh, ini kita masukin IP ini. Mana tadi?
Kita masukin primary DHCP ya. Ya. Oke, terus kita klik apply. Di apply ya. Oke. For the reasoning, click IP address of the WLC management interface. Ya udah kan. Lalu kita to create a DHCP scope, klik new button. Internal DHCP. Sebentar. Hmm, hmm. Oh ini. Kita pergi ke internal DHCP scope. Terus kita pilih, bentar. Bentar ya. Tadi kita ini new ya. Kita pergi ke new. Lalu kita beri namanya wired management. Wired management. You will configure DHCP. Click apply to new DHCP scope. Oke, habis itu full IP address-nya. Kita pergi ke sini ya. Full start addresses, terus and addresses. Habis itu enable. Terus provide net mask itu and default router from the information you gather in the step 1C. 1C. 1C means bentar ya. Ini di picture screenshot. Tadi mana ya? Screenshot gitu. Oh ini ya. Ini ya 192 168 200 260 192 168.200.254. Nah, terus subnetnya 255 255 255.0
Habis itu eh lagi yang diminta primary gateway ya, gateway. Emang sini ada gateway ya? Oh ini default router ya. 192 titik 168 titik 200 titik 1. Terus DNS servernya, DNS primary DHCP-nya itu di 000 ya. Di aduh tadi apa ya? Primary DHCP, bentar ya kita baca dulu. Hmm, oh WLC ya, dari WLC sini, bentar. Copy, masukin. Nah, terus setelah itu bentar ya. Eh, bentar ya, saya nampi ini udah. Eh, belum nih. Oh, ini self configuration. Jadi apply, save configuration. Oh, lalu di sini setelah kita udah lakuin itu ya, slave ini, the internet DHCP will new and now provide an address to LAP min 1 after a brief delay. When LAP min 1 has its IP address, the cap web tunnel will be established and lab min 1 ya will be able to provide access to the floor employees SSD. If you move the mouse overlap into topology, you will see its IP address, the status of the SIP, WAP tunnel, and terus kita klik manajemen, habis itu SMP, receivers, habis itu kita new ya, new WLAN SNMP, terus IP-nya 172.1.1.254. Lalu kita klik apply. Lalu kita bisa connect ke PC wireless. Kita klik connect ya, terus kita refresh. Ini ada SSID. Oh, klik profile, sabar. Kita klik profile, klik new.
name-nya itu WLC net, LC net. Terus itu kita oke. Advanced setup. Verify SSD the wireless LAN. Press next. Oke, sini udah benar, next. Terus verifikasi, udah, sini verifikasi di HCP network setting is the select. Verifikasi the DHCP network setting. Oh, jadi dia ini biar dapat IP secara DHCP ya. Oke, next. WP2 Enterprise. Lalu user enter login name itu user 1, passwordnya user 1 pas user 1 pas. Terus kita next. Save. Click connect to network. Nah, dan confirm that wireless. Okay. Close the PC. Terus open command prompt. Ping. WLAN network. Sebentar, WLAN network. Kita pin WLC-nya. Ping. Oke, udah bisa ya. Dan default gateway, terus switch 1, ready server. Default gateway, switch 1. Terus mana lagi? Nah, di sini udah bisa semua ya untuk koneksivitasnya. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.